fear of mistakes. If you have fluency, nobody will stop you. Lack of fluency only, we are unable to speak English. We are stucking. We know some sentences, words, but the fluency means, what is fluency? I have some words. Here already we have conducted 2-3 activities. Where does it start? The fluency start with where? Where does fluency start? Fluency already we have discussed Telugulo Dharalanga, without breaking, without strucking. Come on, audience. Which is it correct order? Is it correct order or not? Paragraph. It is any mistake, paragraph. We have to achieve fluency. Sir, which process we have to follow to get fluency? మన ఫ్లూయెన్సీ రావాలంటే మన విద్య ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్. Correct order is correct order. Come on, audience. Is it okay? First we have to focus on letters and sounds. Then words, the family words, rhyming words, like next sentences, next paragraph, read para, then passage, and at last he became a fluent reader. Is it okay, sir? Yes. Okay, thank you, sir. Congratulations. First time without mistake they arranged proper order. Actual fluency start from where? దీనిలో ఈ ఆర్డర్ కరెక్టే. ఫ్లూయెన్సీ రావాలంటే లెటరు, ఈ నెంబర్ ఇవన్నీ ఓకే. బట్ యాక్చువల్లీ ఫ్లూయెన్సీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వేర్? ఇన్లో వర్డ్సా, సెంటెన్సెసా, ప్యాసేజా, పారాగ్రాఫా? వర్డ్స్. కమాన్, sentences. Actual fluency start from sentences. Before that, the student should have knowledge on letters, sounds, words, but fluency start from sentences. Okay, na sir? The objectives of this session is understand oral reading fluency. Oral reading fluency, explain the relationship between ORF and reading comprehension, identify common reading difficulties. Some of the students are unable to read first para. The reading comprehension means the student has to read para and he has to understand, she has to understand the total theme, the story. Then only the student can respond, give correct answer. Plan targeted classroom instruction, support struggling readers. This is our session. Dot and comma, what a drama. Dot and comma, what a drama. A tiny mark can change the story. Let's eat grandma. Let's eat grandma. Let's eat grandma. Let's eat grandma. See, what are the difference? Have you noticed between this one and this one? Dot and comma, what a drama. I like cooking, dad. I like cooking, dad. Dot and comma, what a drama. Dot and comma, what a drama. Kill him not, save him. Kill him not, save him. Dot and comma, what a drama. Have you understood, sir? Here, and the punctuation mark morning, some of them said, the students are facing some difficulties using the punctuation marks. Where does full stop we have to put? Where does comma, question mark, exclamation symbol? Here, comma and full stop are very, very important, play vital role making sentences and using language, the fluency. Punctuation supports meaning, expression and comprehension. Okay, na sir? Here, this boy is reading a sentence. The fluency starts from sentences. So, he is reading a sentence. How he is reading? She is a good girl. Okay, this student reads, she is a good girl. Before first student reads, she is a good girl. Break the words. But he reads, and this girl reads, she is a good girl. What are the differences? You notice? Combining the words properly, pronunciation. Yes, first student can read the words, but he is unable to
Understand the sentence. He is unable to read at a time. If we read sentence at a time only, he can understand the meaning. Reading comprehension means she is a good girl ante okay. She is a good girl అనగానే ఈ గర్ల్ అనగానే ఇక్కడ ఎక్కడో మర్చిపోతాడు మీనింగ్. హీ ఫర్గెట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్. షీ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్ అనగానే హీ కెన్ అండర్స్టాండ్, షీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద total meaning of the word. The fluency start from the sentence, reading sentence according to the full stop, comma, punctuation marks. He has to read, she has to read the sentence fluently. Think, pair, share. Here what did you notice about the child's reading? What makes you feel that the child is not reading fluently? How might this affect the child understanding of what he, she read? Already now we have discussed the student able to read, but he doesn't have ఏం లేదు సార్ అతనికి. ఎస్, he doesn't have fluency. He break the sentence word, but he doesn't have fluency. Fluency means without strucking, she has to, the student has to read at a time and he has to understand. That is fluency. Fluency reading under or fluency speaking anna, that's this is a boy. And if we say that is also correct, but this is a boy, that is a girl, he has fluency. For oral reading fluency, what do we need? Accuracy. Accuracy means, what is accuracy? What is accuracy in reading in English? Reading words correctly, that is first accuracy undali. Read the words like decode the sound, blend everything without stop. He has to read the word with exact sound, with correct pronunciation, meaning. He has to, while reading also he has to understand the meaning. Anta perfect ga correct ga accuracy undali. Monday donkey ani vidyarthi donkey ani okesari anali, DONKEY donkey, it's also not correct. అప్పుడు ఫ్లూయెన్సీ లేదు, వర్డ్లో అక్యురసీ లేదు. నెక్స్ట్ అప్రోప్రియేట్ పేస్, నేదర్ టూ స్లో నాట్ టూ ఫాస్ట్. మరీ ఫాస్ట్గా ఏదో మీ పుట్టిన ఏదో అలా చదివినట్టు వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ అ మీనింగ్, ఇట్స్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. ఎక్స్ప్రెషన్, రీడింగ్ విత్ న్యాచురల్ వాయిస్ అండ్ మీనింగ్. ద వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. వావ్, ద వాయిస్ మాడ్యులేషన్ is different. Give me a pen is the voice. If you want to ask anything or request, your voice modulation is different. If you want to angry, that time voice modulation is, why are you crying here, go there. And our voice modulation and expressions and fluency, the paragraph understanding, అప్పుడు మనకి ఏముండాలి విద్యార్థికి, ఇట్లా అక్యురసీ ఉండాలి. తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఎక్కడ ఆగాలి, ఎక్కడ స్లో అనాలి. ద బాయ్ సెడ్ he is a good boy, cat came and eats rat. ఇట్లా అంటే అక్కడ ఎక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడ పెంచాలనో సడన్లీ ద డాగ్ కేమ్ అండ్ ఇట్ షౌటెడ్ అంటే అక్కడ చేసినప్పుడు ద స్టూడెంట్ హెస్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. హియర్ ఫ్లూయెంట్ రీడింగ్ అలౌస్ ద రీడర్ టు ఫోకస్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ద టెక్స్ట్. ద ఫోకస్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ద టెక్స్ట్. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ద టెక్స్ట్, the student fluency is not there. We have matched activity. First letter sounds, words, sentences, paragraph, passage, then fluent reader. Words నుంచి సెంటెన్స్, పారాగ్రాఫ్ నుంచి ప్యాసేజ్ తర్వాత అతను ఫ్లూయెంట్ రీడర్గా, అంటే ఇఫ్ హీ రీడ్స్ ప్యాసేజ్ విత్ ఫ్లూయెంట్లీ, he can understand total story and he can give answers, he can respond any question. If you ask any question, he can respond easily. Next, where does reading comprehension actually begin? Fluency begins from sentences. What about reading comprehension actually begin? Reading comprehension usually assessed after reading a paragraph, where it actually begins. However, a child journey towards reading comprehension begins at the word level, sir. Reading comprehension begins from word level. Fluency begins from sentence level. Reading comprehension రావాలంటే ఫస్ట్ వర్డ్ లెవెల్లో అక్యురసీగా చదవడం రావాలి. ఫ్లూయెంట్గా విద్యార్థి ఎక్కడ స్ట్రక్ ఫ్లూయెంట్ ఉండాలంటే సెంటెన్స్ లెవెల్నే
మొత్తం సెంటెన్స్ని ఒకేసారి చదివితే అది ఫ్లూయెన్సీ కూడా ఉంటుంది. వర్డ్స్ కూడా ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా అక్యురసీగా కరెక్ట్గా డాగ్ ఈజ్ రన్నింగ్, ఓకే, ఎక్కడ కూడా డాగ్ ఈజ్ రన్నింగ్, ఎక్కడ కూడా రన్ అని ఎక్కడ స్ట్రక్ కాలేదు. ద కాంప్రిహెన్షన్ బిగిన్స్ విత్ ఫ్రమ్ వర్డ్ లెవెల్. టీచర్ మస్ట్ ఐడెంటిఫై వెదర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ రీడింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ merely decoding words. Already we have discussed about decoding. Theme based topics also there, sir. Here we have to performer group and teacher support group. We have to encourage the performer group to write anything, write names and make sentences, or write any paragraph using fruits. I like mango. Mango is a good tasty fruit. If we write, we can give that type of sentences like Varun or any performer group. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మనం ఫ్లూయెన్సీ, అండర్స్టాండింగ్, కాన్ఫిడెన్స్, కాంప్రిహెన్షన్. ఆ ఫ్లూయెన్సీ తోటి సెంటెన్స్ పర్ఫెక్ట్ చదువుతుండ అనుకో, ఫ్లూయెన్సీ తోటి అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతాడు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, దెన్ కాంప్రిహెన్షన్ కూడా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ యూ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ టుడే సెషన్? దిస్ ఈజ్ అ ఫ్లూయెన్సీ సెషన్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్కిల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? Writing. What is the first skill? Listening. We have to follow LSRW, listening. We have to give more importance to listening, speaking, reading and writing. In the writing only, creative writing and just normal writing, everything is there. That student division రావాలంటే ఏం కావాలి? ముందు కింద నుంచి ఇది రాకుండా, సబ్ట్రాక్షన్ రాకుండా, మల్టిప్లికేషన్ రాకుండా, you can't do division. At the same, the student has to improve listening skill, speaking skill, reading skill, then only he can write. మరి రైటింగ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? హౌ కెన్ హీ రైట్? దిస్ ఈజ్ అ పిక్చర్. కెన్ హీ రైట్ ఎనీథింగ్? సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రావాలి, లెటర్ సౌండ్స్ రావాలి, లెటర్స్ ఫస్ట్ సౌండ్స్ రావాలి, వర్డ్స్ రావాలి, సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ రావాలి, ఆ స్పెల్లింగ్ కూడా స్పెల్లింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ to if you want write anything. ఇంకా he has to understand total. దాన్ని మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ ఆ మైండ్లో మొత్తం ఆ రైటింగ్ సొంతంగా ఏదైనా ఒక దాని గురించి రాయాలంటే మ్యాంగో ఈజ్ ఎ టేస్టీ ఫ్రూట్ అని అనుకో, ఫస్ట్ థాట్ రావాలి. ఇప్పుడు ఏమన్నా క్రియేటివ్ రైటింగ్ అన్నాడు, రైట్ అబౌట్ ఎంఓ సార్ అని అనుకో, ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చినాం అనగానే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎంఓ సార్, వాట్ ఈజ్ ఈ, ఆయన గురించి ఏంది, ఆయన ఏమి, ఇక మొత్తం ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ఆ ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తు రావాలి, అసలు ఆ సార్ గురించి మొత్తం ఎక్కడెక్కడో విషయాలన్నీ కూడా మీకు ప్రాసెసింగ్లో అవన్నీ ఉంటేనే అప్పుడు ఆయన సార్ గురించి ఒక సెంటెన్స్ రాయగలుగుతాం. దేని గురించి అయినా రాయాలి. ఒక రైట్ అబౌట్ యువర్ స్కూల్ అనగానే ఫస్ట్ స్కూల్, వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ద స్కూల్, వాట్ డు వి డూ ఇన్ ద స్కూల్, ఇవన్నీ కూడా వాడి మైండ్లో ప్రాసెసింగ్ అన్నీ కావాలి. తర్వాత సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్, దెన్ ఓన్లీ హీ కెన్ మేక్ ద సెంటెన్స్. అండర్స్టాండ్ కావాలి. మొత్తం మీద ఒక స్కూల్ అన్నా, ఒక మ్యాంగో అన్న, ఒక ఏదన్నా దాని గురించి చెప్తే దాని గురించి ఆయనకి అర్థం అయి ఉండాలి. అది ఏం చేస్తుంది, డాగ్ రాయమంటే ఆ డాగ్ ఏంది, అది ఏం చేస్తుంది, దాన్ని ఏం తింటుంది. నెక్స్ట్ రిమెంబర్, దాని గురించి కొంచెం గుర్తుంచుకుంటాడు. రీకాల్, దాన్ని రీకాల్ చేసుకొని దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. ద చైల్డ్ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్, ద చైల్డ్ రిమెంబర్స్ ద వర్డ్, ద చైల్డ్ రీకాల్స్ ద వర్డ్, దెన్ ద చైల్డ్ writes the word. If a child finds writing difficult, the problem may not be writing itself. The difficulty may be in one of these earlier steps. Okay, diagnose already, read, identify, write. We have many activities already. Morning I have said